let's move on to our audiences, inshallah. We'll start with first Hafiz Delwar Hussain. If I can kindly ask you to please, if you can pass the microphone on to our guest here, Hafiz Delwar Hussain. And I'd like to find out from you, first and foremost, where you have come from. Are you based in Stratford or you've come from outside? And what's your thoughts on overall projects or the activities that you've seen so far? And if you can kindly stand up so our viewers can see your time, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, my name is Dilawar. I'm actually from Luton. Luton, all the way, mashallah. Jazakallah for inviting me here. And I'd just like to mention that, alhamdulillah, even though I'm from Luton, from an outsider perspective, I can inform you all that, you know, this masjid, mashallah, I've seen it grow from its inception back in June 2023 to here now. And I've participated in many of the programs, the salah, the durus. And it's very beautiful to see, like, these words have been mentioned, you know, diversity, community, and all the different activities I've seen. And I've seen it in the flesh. I've spoken to the brothers there, and a lot of them are here, which is a testament to, you know, the commitment they have, the attachment they have to the masjid. And actually, I just want to mention one thing that, you know, the brothers, speaking to them, they've actually seen it as a big blessing, a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. And that's shown through the fact that they're giving so much of support and help in the masjid. And inshallah, we make dua that Allah ta'ala increases the masjid and takes it from strength to strength. Inshallah, with all of your support, this will continue. And just to clarify, you're Hafiz al-Quran and Khatib as well in Luton? Alhamdulillah. Jazakallah khairan for that. It's just okay, mashallah. So you're a guest imam or a khatib at Hasanah Centre, Stratford. Jazakallah khair for your beautiful thoughts. Now let's move on. You can take your seat. Jazakallah khair. Now next we'll move on to inshallah Brother Sabah. He's with us as well. If I can kindly request the microphone to be passed on to him. And your thoughts first and foremost, your full name and where you're from. I mean, in terms of background, so that our viewers know the diverse background and the musallis that are part of Hasanah Centre, Stratford, London. And of course, if I can kindly request you to stand up so our viewers can see you at home. And just briefly, how are you finding Hasanah Centre, Stratford? Assalamu alaikum. I'm Sabah. I come from Albania. I used to pray in Hasanah Centre from the beginning. I like this mosque because it's good location as well. It's near the Westfield. Even if you drink a coffee there, you can pray again. It's good location. I like this mosque. Okay, Jazakallah khair for that. You can take a seat. Thank you very much, brother, all the way from Albania, and your regular musalli of the masjid. Now, we have got a young guest, I understand, Ramim Mullah. Now, mashallah, always smiling. I've known you, I've seen you in the masjid. You're always engaged with all the activities, I would like to say. Now, let's hear your thoughts. What do you think of Hasanah Centre, Stratford? If you can kindly stand up. And what expectation do you have from Hasanah Centre? What do you want to see in the future? Yeah, just look at me and the camera will pick it up, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I started coming to Hasanah Centre in June, shortly after the masjid opened. And since I first came to the masjid, I had known that I would have an amazing time at this masjid. Alhamdulillah, I have never been to such an amazing masjid in my entire life. I've been to many masjids before, and I think this is the best one I've ever been to. Alhamdulillah. Alhamdulillah, everyone is making it really good, especially our imam. What do you want to see in the future in the masjid? What activities do you want to see? Inshallah, I would really love to see, inshallah, some sort of maybe class for older people, Beautiful. I know I've put you on the spot. How old are you? I'm turning 13 in 4 days. You said entire life. You're just 13. Inshallah, long may that continue. Jazakallah khairan for that. You've got long ahead. I think you're the youngest here, mashallah. So you've got, inshallah, long life. We make dua. Thank you very much for being brave and, mashallah, being able to speak so confidently. Next, we shall move on to Haji Ahbab. We have with us Haji Ahbab. If I can kindly request you to please kindly stand up so our viewer can see. Actually, দাঁড়িয়ে যদি কথা বলতেন এবং আপনি এই মসজিদের সঙ্গে কিভাবে জড়িত? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই মসজিদের সঙ্গে আমি গত 3-4 মাস ধরে আমি ইনভলভ। আমি শুনছিলাম যে স্টার্টফোর্ডের মসজিদ আছে, বাট আমি খোঁজাখুঁজি করে আমি 3 মাস আগে আমি এটাকে আবিষ্কার করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আগে তো আমি ফজরের নামাজ আমার ঘরেই পড়তাম, আলহামদুলিল্লাহ। এখন এই সুযোগ আমি ইনশাল্লাহ নিয়মিত নামাজ পড়তে পারি, ফজরের নামাজ পড়তে পারি। এই জন্য আমি খুব খুশি এবং আশা করি
আমাদের স্টার্টফোর্ডে যারা আরো আছেন তারাও মানে এখানে আসবেন। আর বিশেষ করে আমাদের মহিলাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি আশা করব অদূর ভবিষ্যতে এই আগামী রমজান থেকে মহিলাদের জন্য তারাবির ব্যবস্থা হবে, এবং আমি মনে করি আমরা সবাই যদি এবার সহযোগিতা করি তাহলে আমাদের জন্য এটা চালিয়ে নিতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি সার্বিক সফলতা কামনা করি। আর যারা এটা স্টার্ট দিয়েছেন তাদের প্রতি আমি ধন্যবাদ জানাই, এবং মহান আল্লাহর কাছে আমি শুকরিয়া আদায় করি এটা যেন সুন্দরভাবে চলে। জাস্ট টু ক্লারিফাই, মসজিদ মহিলাদের জন্য ইনশাআল্লাহ আশা করছি ইতিমধ্যে শুরু হবে, কিন্তু কিছু পারমিশন এবং লিগ্যাল কমপ্লিকেশনের বিষয় আছে, সেগুলো যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন ইনশাআল্লাহ ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু পুরুষের জন্য প্রথম কেন? কারণ অফকোর্স আমাদের জন্য হচ্ছে বাধ্যতামূলক, আমরা যদি ফ্রি থাকি এবং ইম্পর্টেন্টলি মসজিদের কাছে থাকে, তাহলে আমাদেরকে কংগ্রেগেশন নামাজ পড়ার মানে দায়িত্বটা বেশি, যার জন্য অফকোর্স মেন্স ফ্যাসিলিটিটা প্রথমে করা হয়, এবং ইনশাআল্লাহ আফটার দ্য ফাইনাল পারমিশন এন্ড এভরিথিং হ্যাজ বিন গ্রান্টেড এবং আপনাদের সহযোগিতা যদি থাকে, তাহলে আশা করছি ইনশাআল্লাহ অদূর ভবিষ্যতে মহিলাদের নামাজের জায়গা বা অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিসেরও করা কিন্তু সুযোগ থাকবে। Next, I'll move on to Brother Abdul Aziz. If I can kindly request the microphone to be passed on to Brother Abdul Aziz. First and foremost, your full name. If it's Brother Abdul Aziz, then we know that's your full name. And briefly mention what's your background, and tell us how do you find Hasanah Centre, Stratford in London? I've been told you want to speak in Arabic, and Sheikh will translate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله هذا المركز الإسلامي حسنة سنتر، ما شاء الله، يعني الموقع كان ممتاز ومميز، والحمد لله تم فتحه في هذه المدة القصيرة 6 أشهر، يعني مدة قصيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى وبإخلاص المسؤولين على هذا المركز. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل من الإخوة ومن الجميع المسلمين الدعاء إن شاء الله ليتم في أقرب وقت إن شاء الله المشروع الذي تكلم عليه إمام المسجد، وهو البيسمنت إن شاء الله، يعني تجهيز المكان المخصص للنساء إن شاء الله، وندعو إن شاء الله لهذا المركز وللساهرين عليها إن شاء الله أن يتم إنجاز أو المشروع كله، البناية كلها إن شاء الله. شكرا جزيلا. حضرتك من أي بلاد؟ أنا من المغرب. من المغرب. شكرا، جزاك الله خيرا. شكرا لكم على الحضور. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. And briefly, if you can translate. No, this is my words. I'm not going to say. No, yes. please. You can say no problem. The brother Abdul Aziz, mashallah, he was mentioning about the sincerity of the audience that or the musallis that are around the masjid, alhamdulillah, and he thanked the organizers, and of course he wants to see that in the future that inshallah the basement work underneath the Hasanah Centre to be completed and to be open for women, so that a dedicated women service should inshallah start very soon. And he has asked our dua, and he asked everyone to make dua for the organization. And once again, jazakallahu khairan for your waqt, inshallah. Just literally 6 months this masjid has come so far, and inshallah it may only go further, and it's requires your help, your dua and your support. Next, আমি আশা করছি আমার পিছনে যে মুরব্বী আছেন বসে, আমি দেখছি টুপি পরা আছেন, আপনি যদি কাইন্ডলি, জি আপনার কাছে দেওয়া হয়, আপনাকে দেখছি, জি আপনি কাইন্ডলি একটু দাঁড়িয়ে আমাদেরকে যদি বলতেন আপনার নাম এবং আপনি কিভাবে যুক্ত আছেন, বা আপনি কি লোকাল মুসল্লি? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি মোহাম্মদ আব্দুল শহীদ। আমি গত 1 বছর হয়ে লন্ডনে আসছি। তো আমি আসলে কয়েকবার নামাজ পড়ছি স্ট্রাটফোর্ড জিয়া মসজিদে, হাসানা সেন্টারে, এবং আমি আজকে যেটা দেখলাম বা ভিডিও ফুটেজে, নেপোলিয়নের ভাষায় বলতে হয়, ইফ ইউ গিভ মি এ গুড মাদার আই উইল গিভ ইউ এ গুড নেশন। আমাদের জাতিকে গড়তে হলে আগে মাকে শিক্ষিত করতে হবে, কারণ আমি বাবা হিসেবে আমি আমার মেয়েকে বা আমার সন্তানকে বেশি সময় দিতে পারি না, আমার ওয়াইফ যতটুকু সময় দেন। তো আমাদের জাতিকে সুন্দর এবং সক্রিয় করতে হলে আগে মাকে শিক্ষিত হতে হবে। আমরা সিলেটের উপশহরে যে প্রতিষ্ঠানে দেখছি মহিলা মাদ্রাসা, সেটা অনেক অনেক দূরে এগিয়ে নেবে আমাদের জাতিকে। তার পাশাপাশি যে আমাদের বড় ভাই সাব্বির আহমদ যে প্রতিষ্ঠানটি করেছেন হাসানা এইড বা হাসানা একাডেমি, সেটাও মহিলাদের শিক্ষার অগ্রাধিকার হিসেবে আমাদের অনেক দূরে এগিয়ে নেবে। এবং আমি সবাইকে আহ্বান জানাবো আমরা সাহায্য এবং সহযোগিতার হাত সবসময়
অব্যাহত রাখি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পরবর্তীতে আমি যেতে চাচ্ছি জনাব ফারুক আহমদ। আপনি যদি কাইন্ডলি সংক্ষিপ্ত আকারে in 30 seconds in English how you involved with the Masjid Hasanah Centre Stratford. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Assalamu barakatuh. My name is Farooq Muhammad. I'm from India. Basically, to be honest, it's a blessing that this mosque is open in Stratford and is a prime location. Before I used to go to mosque in Vicarage, which is about 10 minutes walk from my home. I always used to say, oh, it's been 10 minutes. Sometimes like, oh, I'll pray at home. But coming this mosque to the local to me, and I always like, I love to enjoy, go to mosque and enjoy reading with Jamaat and everything. Especially my kids, I've got two kids, Furqan and Affan. They love this Fajr community. Alhamdulillah, they attend and they want to go always to this Fajr community, inshallah. And it's a blessing from Allah that I got this mosque. Thank you. Thank you very much for that. Next, inshallah, we'll go to Brother Zohir Abbas. Alhamdulillah, it's a diverse community. Everyone from different nationalities are here. Brother Zohir Abbas. Shankipta Akir, Zohir Abbas Mullah. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. I'm originally from Zambia, but I've lived in Stratford for 25 years. Okay. All I can say is that we are very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has blessed us with this masjid in this local area. It's been a struggle, but alhamdulillah, now we're good in terms of masjid. We have a lot of facilities. Our sheikh is doing a wonderful job. May Allah give him all the strength to keep going, and give all the musallis the strength to keep going as well and be there for the masjid. Thank you very much for that, Brother Zohir Abbas. If you wouldn't have clarified, I would have thought you're Bangladeshi, and I would have asked you to speak in Bangla. Everybody mistakes me for Bangladeshi. Jazakallah khair for that. Next, we'll move on to, again, a young volunteer active with Hasanah Centre Stratford, Brother Hanif Khan. Briefly, whenever we visit the masjid as Channelist team, we always find you there. You're actively involved with the masjid. What do you want to see? Where do you want to see this masjid in the future? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. I'm very grateful for this Hasanah Centre. I was literally raised in this area all my life, and it's a truly gift from Allah to give us this Hasanah Centre. So it was only to where I want to get to is just to build as much as bring people more closer to, like, let everyone know that there's a Hasanah Centre here. Invite many people. That's what it is. Jazakallah khairan for that. You're an active member of Hasanah Centre Stratford. You can kindly take a seat. Janab Alam, আমাদের সঙ্গে জনাব আলম আছেন। আপনি কাইন্ডলি, আপনাকে সবসময় আমি দেখি আলহামদুলিল্লাহ মসজিদে আছেন, আপনি সবসময় মসজিদে পাওয়া যায়। দুইজন আলম আছেন আমাদের সঙ্গে। আপনি প্রথমে আপনার কাছ থেকে শুনি, তারপরে আমি পিছনের আলম ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো। সংক্ষিপ্তে 30 সেকেন্ড। আসসালামু আলাইকুম। এই হাসানা মসজিদে ওপেন হওয়ার পর থেকে আমি নিয়মিত আসি। জি। যাই হোক, এই জায়গায় মসজিদ হওয়াতে যেমন মনে করেন আশেপাশের বসত যারা তারা যেমন সুবিধা, এবং সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে আপনার স্ট্রাটফোর্ড সেন্টারের যে ব্যবসায়িকরা, তারা অনেক খুশি হয়েছে যে এখানে মসজিদ হওয়াতে। আমি দোয়া করি যে আল্লাহ সকল মুসল্লিদেরকে এখানে আসার জন্য এবং সহযোগিতা করার জন্য। আমিন। থ্যাংক ইউ, জাযাকাল্লাহু খাইরান। আমাদের পিছনে আরেকজন জনাব আলম আছেন। আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে চাচ্ছি, সবসময় মসজিদে গেলে আপনাকে আমি পাই, আপনি আমাদের সবসময় আহ্বান করেন। জি, আপনি মসজিদের কিভাবে জড়িত হলেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার নাম শামসুল আলম। আমি স্ট্রাটফোর্ড মসজিদের খাসাতুল লিভিং করি। আচ্ছা। ইনো মসজিদ হয় আমরা খুব বেশি আনন্দিত, এবং সকলরেও আমি কইছি ইনো আমরা লোকের একটা মসজিদ হইছে, সব আগাইয়া। আর আমরা এখন একটু ট্রাই করি, আমরা মহিলাদের যদি একটু সুযোগ সুবিধা হয় রমজানও, তাইলে খুব ভালো হইব। জাযাকাল্লাহু খাইরান ফর দ্যাট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি সবসময় মসজিদের লগে জড়িত আছেন, এবং আশা করি আর you all inshallah will be part of the masjid, and this masjid will grow further. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال.